तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः. We have many people who will be on stage with us. In the room we have international athlete YJ, 76. She represented India and won a bronze medal for us. She's just come back. Such a kind man. And all these wonderful people. The Rohith Memorial Trust came out of a need for our family. Our son, at the age of 21, succumbed to cancer in 2007. And we were wondering how long our grief is going to continue as a family. So we thought, why not celebrate his life? So we founded this trust in the year 2008, and we are 16 and a half years old. I'm proud to say that with the support of the whole ecosystem, of all our friends here and the press, every activity of ours has been supported well, has been encouraged. And today, I'm proud to say that we celebrate Rohith's life at the Rohith Memorial Trust. We are into cancer counseling and awareness campaigns. We educate children from the underprivileged sections of society. We mentor them. We have our programs called Gyan Pathshala, Gyan Lakshmi. And we are, with the help of the A.S. Raja Voluntary Blood Bank, we organize blood donation camps. Anything for social upliftment, anything for education to uplift and share to the world around us. Medical clowning. Meenakshi and I are proud to tell you that we were recently conferred the Mahatma Gandhi Desh Puraskar Award. It is a prestigious award which came to us like a bolt from the blue. We did not even apply for it. But there are the good angels outside who are recognizing the work that we do. And we are India's first medical clown couple into palliative care. We have so many hospitals that we go to, the Homi Baba Hospital, the Mahatma Gandhi Cancer Research Institute and Hospital and Research Institute, the Apollo hospitals. We did our clowning activities in Nigeria last year, and we want to take it across our country, our state, our country. The government of AP has been very supportive to us, and they are joining us in this initiative, and I'm proud to say that we have miles and miles, thousands of them to cross before we can say we have done something, but we have made the first attempt. Thank you so much, ladies and gentlemen. We all know that cancer does not discriminate. It can happen to anyone, anytime. And what is the role to fight against cancer? So today we have all gathered to understand that. Rohith Memorial Trust, along with Ladies Circle, Roundtable Ladies Circle India, is hosting Pink Sakhi Sari Walk on 16th February at the Beach Road. We expect all of you to be there. Thousands of Pink Sakhis are going to paint the city pink with the message that cancer is curable. We expect all of the entire press to be there and all of you to join us there. The event will start at 6 a.m. and we will be distributing coupons by HCG, sponsored by HCG Hospital for cancer, breast cancer screening. Screening is very important. That is the message we want to give here to all the women, that screening makes a lot of difference for early detection. So screening for cervical as well as breast cancer will be held. We'll be giving coupons for that, for 5,000 women who will be walking the talk tomorrow. Thank you so much. I'm sitting here and they've given me a mic to actually share my own experiences and why I'm here. My mom is a cancer survivor, and unfortunately during COVID times I lost my dad, and after that maybe around 6 or 7 months after COVID my mom was detected with breast cancer. And నేను ఎక్కడ బాధపడతానంటే the worst part where I really feel bad about myself, my mom, is that we being educated, we didn't know certain things. We were not aware of certain things.
and because of which I could have done something for my mom, and I live with regret every other day. My mom is still fine. She's come out of it a year back. But maybe she could have got that pain a little lesser if I could have done something or she could have done something. We are all educated, but where we are going wrong is, I think, the real awareness or the interest that we actually take to get that information and process it and then try to understand. I haven't done anything of this. And I blame myself every other day for this. మేబీ మా మమ్మీ నన్ను చాలాసార్లు చెప్పింది దట్ ఒక బ్లాబ్ లాగా వచ్చింది, ఒక స్వెల్లింగ్ వస్తుంది. అండ్ ఐ వాజ్ లైక్, ఇట్స్ ఓకే, కూల్, అంటే పెద్దవాళ్ళు కదండి, దే కీప్ కంప్లైనింగ్ అబౌట్ సర్టన్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అండ్ ఐ కీప్ గివింగ్ హర్ దట్ పాజిటివ్ పెప్ టాక్. ఇట్స్ ఓకే మama, you don't have to really worry about it, it's okay, it's okay. But then one fine day she walked into my house in Hyderabad and then she's like, you need to see this. And that is when ఆ రోజు మాటలు రాలేదు. ఐ స్టిల్ ఫీల్ ఎమోషనల్ వెన్ ఐ టాక్ అబౌట్ దాట్ వెరీ మూమెంట్. ఐ న్యూ దట్ సంథింగ్ వాజ్ రాంగ్. అప్పుడే నేను డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాను అండ్ ద డాక్టర్ సెడ్, ఆర్ యూ ఎడ్యుకేటెడ్? దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ హి ఆస్క్డ్ మీ. ఐ హ్యాడ్ నో వర్డ్స్. మాటలు రాలేదు నాకు, ఏం చెప్పాలి, ఏం చేయాలి, అసలు ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి. ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ సో అషేమ్డ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ that I really didn't know how to check myself. I didn't know. I could have helped in some way. Maybe the pain would have been little better. But yeah, there we went wrong. And after that, I think after 2 years, ma'am asked me for this and I immediately felt very connected. I felt నాలాగా మా అమ్మలాగా ఎవరు సఫర్ చేయకూడదు. మేబీ నేను మాట్లాడితే ఆర్ పెద్దవాళ్ళందరూ మాట్లాడితే, ఇఫ్ అట్లీస్ట్ దెర్ ఇస్ వన్ పర్సన్ who benefits out of this, I think we are victorious having such kind of awareness show. So ఇలాంటి ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ మనం సక్సెస్ చేయాలి అంటే మనం అందరం మనతో పాటు ఉన్న చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా మనం చెప్పాలి, వాట్ ఈస్ ఇట్, హౌ టు అండర్స్టాండ్, వాట్ ఈస్ స్క్రీనింగ్, వాట్ ఈస్ ఎర్లీ డిటెక్షన్, హౌ టు ప్రివెంట్ ఇట్, and what is the kind of support system that we should be having around in terms of doctors, medicines, hospitals. ఇవన్నీ అర్థం చేసుకొని కొంచెం మన నెక్స్ట్ జనరేషన్కి తెలియచెప్పాలి అన్న ఒక చిన్న థాట్తో నేను ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చాను. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీనాక్షి మ్యామ్. Respected dignitaries on the dais, so many esteemed guests, press, and the young girls on whose shoulders, broad shoulders, this pink Sakhi sari walk rest. I was amazed to find out that they come from such humble backgrounds, but they have risen to such great heights. So my salute to all of you. My father is a survivor from cancer. I lost my grandmother to cancer. My paternal uncle also died from cancer. I'm sure there is not a single family which has not been touched by cancer. The moment I came to know about this particular program, I felt that I will lend all my might to this program and ensure that this program should be a stupendous success. But as a doctor, Kondi Matalu, I wanted to discuss from this podium. Cancer, first of all, there is an answer to cancer. Adi manam gurtu pettukovali. But there is an answer to cancer only if we detect it early. Therefore, there lies the importance of early detection. So there are 3 aspects of cancer. One is prevention. Yes, many cancers can be prevented. Number 2, early detection. And number 3, diagnosis. So I am requesting RMT to take forward all these 3 aspects in future as well. Number 1, prevention. By avoiding smoking, excess alcohol consumption, avoiding exposure to toxic substances, ensuring daily exercise,
ensuring proper diet. For example, avoiding too much fat, too much oil, too much spices, some particular type of processed food, like a lot of food being, non-veg food being smoked for a lot of time, as a result of which those foods can give rise to stomach cancer. Drinking a lot of water, basically healthy habits, healthy lifestyle, and avoiding exposure to certain substances can help prevent a lot of cancers. Having said that, is it enough to prevent cancer? No. Despite having led an exceptionally protected life, someone can get cancer, starting from brain till toe. Every part of the body can be affected by cancer. So next part comes is early detection. So early detection, not only of breast cancer, but also first of all cancers affecting women like cervical cancer, like ovarian cancer, then cancer affecting all genders and which are quite common. For example, the other day I was talking to someone and discussing about brain cancer. What are the symptoms? Public are not aware. If we make public aware about the symptoms in early stage of cancer, in affecting every part of the body, starting from brain, stomach, esophagus, buccal cavity, lungs, kidney, cervical cancer, breast cancer, cancer in any part of the body. So many people will come early to the doctor. Therefore, it is important in every strategy against cancer that early signs and symptoms of cancer in the local language, Telugulo raskoni, prati junction, prati important railway station, RTC bus stand, akkada display cheyali manamu. ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటే దయచేసి ఆలస్యం చేయకుండా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఇట్ మే బి క్యాన్సర్. ఇది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ సెంటెన్స్ విన్నానంటే నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్. ఇట్ ఈస్ వండర్ఫుల్. ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ సెంటెన్స్. అండ్ ఇగ్నోరెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెత్. యాజ్ ఫర్ యాజ్ క్యాన్సర్ ఈజ్ కన్సర్న్డ్, knowledge is life and ignorance is death. Therefore, we should spread awareness about the early signs and symptoms of each type of cancer. Adi radio, manaku FM radio undi, manaku television undi, manaku municipal commission onukondi ikkada GVMC undi, panchayat undi, government తరపున ప్రతి ఇంపార్టెంట్ జంక్షన్లో అది రాసి పెడితే ఖచ్చితంగా పబ్లిక్ చాలామంది ఏమంటారంటే, మహాభారత్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ చాలా ముఖ్యమైన శ్లోక ఉంది. పర్స్పెక్టివ్ నుంచి వాళ్ళ అనుభవాల నుంచి క్యాన్సర్ గురించి రకరకాల విషయాలు చెప్పారు. ప్రతి ఒక్కటి నిజమే. ఏది కాదనలేము, ఏది ఎక్కువ చేసి చెప్పారని కూడా అనలేము మనం. యాక్చువల్లీ అసలు ఆలోచిస్తే ఇంకా చాలా తగ్గించి చెప్పారనే అంటాను నేను. ఎందుకంటే క్యాన్సర్ అనేది ఈజీ కాదు. క్యాన్సర్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. క్యాన్సర్ని తొందరగా కనిపెడితే క్యూర్ చేయొచ్చు. క్యాన్సర్ తాలూకా సిమ్టమ్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఈ సెషన్లోనే మీకు చెప్పారు. నేను ఒక విషయం అడుగుతానండి, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని, మీడియా మిత్రులు, మిమ్మల్ని పర్సనల్గా అడుగుతున్నాను. మీ ద్వారా ఈ ప్రెస్ మీట్ని చూసే ఆడియన్స్, వ్యూవర్స్ అందరికీ కూడా అడుగుతున్నాను. మీరు మీ ప్రాణాలకి, మీ జీవితాలకి బాధ్యత తీసుకుని
జాగ్రత్తగా బ్రతికి ఆరోగ్యంగా మీ ఫ్యామిలీతోనూ మీ ఫ్రెండ్స్తోనూ మీ లవ్డ్ వన్స్తోనూ మీ కళలు కోసం మీరు ఫైట్ చేస్తూ మీ టాలెంట్స్ మీరు చూపించుకుంటూ ఈ ప్రపంచాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ హ్యాపీగా బ్రతకడానికి మీకు బాధ ఏంటంటే అని అడుగుతా. చెప్పాలా ఎవరన్నా? సో రోహిత్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ అన్నది ఒక తల్లిదండ్రుల బాధ, చెప్పుకోలేని బాధ నుంచి పుట్టిన ఒక ఆర్గనైజేషన్. నా క్యాన్సర్ అనుభవం తర్వాత నేను దొరికిన ప్రతి ప్లాట్ఫామ్, మీరు అందరూ చాలామంది చూసే ఉంటారు, మైక్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా నేను మాట్లాడతాను. నా ఎదురుకుండా ఉన్న వాళ్ళు 2 అయినా 5 అయినా 1000 మంది అయినా 1,00,000 మంది అయినా మాట్లాడతాను. ఎందుకంటే వీరికి జరిగిన ఆ ట్రాజడీ ఇంక ఏ కుటుంబానికి జరగకూడదు. తల్లిదండ్రులకి పిల్లలు సంతోషంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, పిల్లలకి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఆరోగ్యంగా సంతోషంగా ఉండాలి, అందరూ కలిసి నిండుగా బ్రతకాలి. సో ఈ రోహిత్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏదో విధంగా క్యాన్సర్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు, లాస్ చూసిన వాళ్ళు, పోరాడి గెలిచిన వాళ్ళు అందరూ చాలామంది ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు వారియర్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు పే మై రెస్పెక్ట్స్ టు ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దేర్ స్పిరిట్స్. ఇంత ట్రాజడీని, ఇంత బాధని, ఇంత కష్టాన్ని దాటుకుని వచ్చి మేము అనుభవించిన ఈ బాధ వల్ల సమాజానికి మంచి జరగాలని అనుకోవడమే చాలా గొప్ప విషయం. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫైటింగ్ స్పిరిట్. సో my salutations and my gratitude to. Another thing that I want to say is, ఈ వేదిక పైన ఎడ్యుకేషనిస్ట్ ఉన్నారు, సోషల్ వర్కర్స్ ఉన్నారు, there are so many different kinds of people. Everyone has a big role to play. ఎందుకంటే యంగర్ జనరేషన్స్ మాత్రం కాదు, సొసైటీని మొత్తం అందరినీ టచ్ అయ్యేటట్టు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉన్నారు. I'd like to say mostly our respected Commissioner of Police, Dr. Bachi. చాలా ఫంక్షన్స్లో పెద్ద ఆఫీసర్స్ రావడం, యాజ్ అ సోషల్ సర్వీస్, యాజ్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ చాలా కన్విన్సింగ్గాను చాలా సిన్సియర్గా మాట్లాడడం జరుగుతుంది. కానీ నిజంగా చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ టైం ఇంత క్లియర్గా ఆయన చెప్పిన వార్నింగ్స్ కానీ, ఆయన చెప్పిన ఒక జాగ్రత్తలు కానీ, ఆయన ఈ అనుభవం ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ దిద్ది చెప్పారు చూడండి. ఫర్ దాట్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ ఆల్సో వాంట్ టు సే, మళ్ళీ వైజాగ్లో కొంతకాలం అయింది వచ్చి, మధ్యలో కోవిడ్ అంతా రావడం వల్ల కొంచెం అందరం డైవర్ట్ అయ్యాం. చాలా కాలం తర్వాత వైజాగ్కి ఈ కార్యక్రమం కోసం రావడం నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మోస్ట్లీ ఐ వాంట్ టు సే, ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఏమో నన్ను కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ బ్యాక్ అప్రోచ్ చేసి, ఇలా స్టేట్ వైడ్గా ఒక క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం, దాంట్లో ఏమైనా సపోర్ట్ చేయగలుగుతారంటే డెఫినెట్లీ అని చెప్పి దాంట్లో ఫుల్గా ఇప్పుడు దిగామన్నమాట. ఫస్ట్ క్యాంప్ ఏమో వచ్చే వారం ఒంగోలు దగ్గర జరగబోతోంది. దానికి ఆనరబుల్ హెల్త్ మినిస్టర్ సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు వస్తున్నారు, ఆయన పర్సనల్గా ఇది తీసుకున్నారు. సో ఐ వాంట్ టు సే a big thank you Honorable CM of AP Chandrababu Naidu gariki, Honorable Deputy CM of AP Pawan Kalyan gariki, and Honorable Health Minister of AP Satyakumar Yadav gariki, and to everybody who comes forward to fight for eradicating cancer. నేను నా ఈ 4 మాటలు ముగించే ముందర ఒక చిన్న, మీ అందరినీ నేను క్షమాపణలు అడగాలి. మిమ్మల్ని అందరినీ వెయిట్ చేయించాను బిగినింగ్లో. సో సార్, మై అపాలజీస్. ఎందుకు జరిగిందో చెప్తాను అందరికీ. ఇవాళ మధ్యాహ్నమే చేరుకున్నాను అనమాట. చేరుకుని సరే
భోజనానికి రెస్టారెంట్లో కూర్చున్నాను. అప్పుడే ఆర్డర్ చేశాను, ఏదో పప్పన్న ఏదో ఆర్డర్ చేశాను. చుట్టూ మంచి చక్కనే అద్దాలు ఉన్నాయి, బ్యూటిఫుల్ లాన్ ఉంది. కూర్చొని చూస్తున్నాను. సడన్గా పెద్ద యాక్టివిటీ, పిట్టల యాక్టివిటీ పెద్దగా కనిపించింది అనమాట. కొంచెం దగ్గర చూస్తే ఆ లాన్ మధ్యలో ఏమో ఒక పిట్ట, ర్యాప్టర్ అనమాట. ర్యాప్టర్ అంటే ఈగల్స్, ఫాల్కన్స్, కైట్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఆ ఒక ర్యాప్టర్ పిట్ట అలా కుంగిపోయి ఉంది. కాకులు, కొన్ని పదులు కాకులు, ఆ తర్వాత పెద్ద పెద్ద ర్యాప్టర్స్ అలాగొచ్చి ఇంకా దాన్ని అటాక్ చేస్తున్నాయి అనమాట. వెంటనే వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళి దాన్ని కాస్త కాపాడి కొంచెం వీటిని అన్నింటినీ తరివేసి దాన్ని ఒక బాక్స్లో పెట్టి ఒక వెటనరీన్ డాక్టర్ని కనిపెట్టి వెటనరీ క్లినిక్ తీసుకెళ్ళి దానికి రెక్కలు విరిగిపోయాయా, ఏమన్నా దెబ్బలు తగిలాయో తెలియక దానికి స్పూన్లో నీళ్లు పట్టి అది కాస్త సెటిల్ అయిన తర్వాత నాకు కొంచెం ప్రాణం లేచి వచ్చింది. అండ్ ఐ థింక్ పాజ్ అండ్ టేల్స్ అని చెప్పి ఒక వెటనరీ క్లినిక్ ఇక్కడ ఉంది. ఎంత అద్భుతంగా వెంటనే ఏదో ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ కోసం వెళ్ళిన ఆయన చెప్పిన వెంటనే పరిగెత్తుకుని వచ్చి హీస్ టేకెన్ కేర్. సో ఐ జస్ట్ permission 1 minute. I would like to let the press know that madam was having her lunch. When sir walked in, she left her lunch and she came back. So that was beautiful, ma'am. You never kept us waiting. I wanted to say our commissioner is someone who devotes 24 hours of the day to the people of not only Vizag but definitely of the nation. And that is a service that I respect beyond everything. And ఆయన ఒక్కొక్క సెకండ్ కూడా చాలా విలువైంది. And it's a mark of respect that I should not keep him waiting. సో లేట్గా వచ్చి మిమ్మల్ని అందరినీ వెయిట్ చేయించడానికి ఇదే కారణం. ఫైనల్గా డ్రిప్స్ ఎక్కిస్తున్నారు. ఇప్పుడు కొంచెం రికవర్ అయిన తర్వాత పిట్టని ఎక్కడ పెట్టి ఎక్కడ చూడాలన్నది ఐఎమ్ నౌ వర్కింగ్ అవుట్. సో ఎవరైనా వాలంటీర్స్ ఎవరైనా వస్తే ప్లీజ్ చెప్పండి. బట్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ సందర్భంగా మీ అందరినీ కలిసే అవకాశం దొరికినందుకు మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. And this is just one of many things that happen. May you do many, many more. And for each thing, I'm with you. And to the people, please andi, common sense vaadandi. Cancer gurinchi oka awareness mind lo pettukondi. మీ స్కిన్ కేర్ ఎలా తీసుకుంటారో, హెయిర్ కేర్ ఎలా చేసుకుంటారో అలాగే క్యాన్సర్ కేర్ కూడా చేసుకోండి. Live healthy and live happily. Thank you so much.